नमस्ते, वेलकम टु नेप्लिज इटिङ सो। आज पनि म आइसकेको छु नयाँ भिडियो लिएर। आशा छ हजुरहरूलाई मन पर्नेछ र मन पराइदिनु हुनेछ र भिडियो पुरै हेरिदिनु हुनेछ। म एकदम ठिक छु, मस्त छु, व्यस्त छु। आशा छ हजुरहरू पनि स्वस्थ हुनुहुन्छ, व्यस्त हुनुहुन्छ, मस्त हुनुहुन्छ भन्दै आजको भिडियो स्टार्ट गर्न गइरहेको छु। आज मसँग रहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ, फ्राइड राइस, ग्रिन चिल्ली त चाहिहाल्यो, सँगसँगै लेटुसको साग छ, यता रहेको छ चना फ्राई, यता रहेको छ आलु काउलीको तरकारी हो। यो चाहिँ भेज पकौडा हो। यो चाहिँ यतापट्टि रहेको छ आलु र करेलाको तरकारी। आज पुरै भेज मात्रै छ, त्यसैले अलि हेल्थमा प्रब्लम भएको अवस्था, त्यही भएर आज भेज मात्रै लिएर आएको छु। आशा चाहिँ हेरिदिनु हुनेछ, माया गरिदिनु हुनेछ, साथ सपोर्ट दिनु हुनेछ भन्दै खाना सुरु गरौँ है। भोक लागेको छ एकदम मलाई आज। Biar orang aja. Dami tak? Gitu Pak.
मैले त्यो राखेको भने आलु हो, आलु मात्रै दिएर खाँदैन। सो गाइज मैले चाहिँ खाना एकदम इन्जोय गरेँ, आशा छ हजुरहरूले पनि इन्जोय गर्नुभयो होला। यो चना चाहिँ अलिक फेभरेट लाग्दो छ खानालाई, त्यही भएर अहिले मैले खाँदिनँ, अफ द क्यामेरामा खानेछु। आजको भिडियो हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै थ्याङ्क यू सो मच। भोलि दिनहरूमा फेरि नयाँ भिडियो लिएर आउनेछु। आजको लागि छुट्टी भयो त।